بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Right now we're going to start section 2 from lectures 3 to 5 in chemistry. If there is any question or furthermore elaboration, feel free to text me via telegram. إن شاء الله ما حقصر معاكم. Starting off with the periodic table, we need to know that Dimitri Mendeleev and Lothar Meyer independently developed a precursor to our modern periodic table. ليه بقول modern periodic table؟ عشان our modern periodic table تختلف عن old periodic table. However, لازم أركزين إنه Dimitri Mendeleev ولوثر Meyer independently did that work. So they noticed that as you list elements in order of atomic mass, there is a distinct regular variation in their properties. يعني لما كانت periodic table القديمة مترتبة على حسب الatomic mass حق الelements كان العدد ما هو متسلسل، ما كانت متسلسلة، ما كانت periodic table ideal إني دائما أشتغل معاها، كان في مرة لخبطة فيها. So that's why they suggested the periodic law, which is that the physical and the chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. إيش يعني؟ يعني periodic table الحديثة صارت مترتبة على حسب الatomic number حق elements ما حق على حسب الatomic mass حق elements. Okay, this is what you just need to understand from here. بعدين the classification of the elements. إيش جا هنا في classification of the elements? They classified the periodic table على three main classifications. He actually four, but we're gonna go deep into three main. So classified it as representative elements, العناصر الأساسية here and here. في الجهة اليمين والجهة اليسار من periodic table representative elements عناصر أساسية. في نص periodic table transition elements or العناصر الانتقالية. بعدين هنا تحت اللي they come they're mostly rare in nature. They become the inner transition elements, but we're gonna focus on what? We're gonna focus on the representative elements here, representative elements there, والعناصر الانتقالية. That's what we're gonna focus on mainly. After that we have اللي هو the periodic table is arranged على إيه؟ is arranged على period and it's arranged على group. Is arranged على what? It's arranged على period and we have 7 main periods and it's arranged على groups which are those groups. طبعا they differ الarrangement من واحدة للثانية. After that we have اللي هو عندنا the period, a horizontal row of elements that contains. However مو لازم I memorize this because for example إجاني هنا how many elements are found in period number 1. I know إنه how many elements هنا عندنا 1 و 2 elements اللي هم عندنا hydrogen و helium. كم element في period number 2 1 2 3 4 5 6 7 8. I know period number 2 8 so I can count them. Okay, so there's no need of this. We just know that the horizontal row of element that contains the elements and we'll have 7 periods. And they go like this. After that we have group المجموعة. They're also called families which are column of elements. However لازم أعرف إنه في الجروب element اللي في هذا الجروب يعني element في الجروب كده share many similarities. إنه they share chemical properties but not physical properties. They share chemical but not physical. هذا اللي I need to understand from here. After that بيكون اللي هو عنا classification of elements. طب أنا قلت I classified the periodic table وقلنا representative elements or transition elements or other representative elements. طب أنا I want to classify elements جوتها category of classification of the elements. عندنا metals اللي هم فلز، عندنا non-metal اللي هو لا فلز، وعندنا metalloids اللي هم شبه فلز. So generally metals are the elements that tend to lose electrons during chemical change forming positive ions. إيش اسم positive ions كمان؟ cations. So هذا الكلو lose electrons and they form positive ions or they form cation. ممكن يقول positive ions or ممكن يقول cation. أنا لازم أعرف إنه metals or فلز. بعدها we have the non-metals elements that tend to gain electrons during chemical change forming negative ions or اسمهم anions. So first of all الclue words gain و negative ions or كمان ممكن يقول بدل negative ions ممكن يقول لنا anions ولازم أنا أعرفها. After that we have اللي هو metalloids. They have properties intermediate between metals و non-metals يعني شبه فلز بالنص بين الميتالز و non-metals ياخذوا من هنا وياخذوا من هنا. وين هم الميتالويدز هنا عندنا؟ هذول هم الميتالويدز and we need to know them. هم دول الستيرز كأنهم درج، هذول هم الميتالويدز. Okay. والميتالويدز هم mostly the ones that split between the metals and the non-metals. After that we're gonna go here. شوفوا هنا عندنا الميتالز كلها إلين هنا، بعدين يجينا درج الميتالويد، بعدين يجينا النون ميتالز. فكأنه الميتالويدز درج الميتالويد هو اللي يفصل بين الميتالز والنون ميتالز، لكن لازم أقول صح إنه الهيدروجين في الجهة اللي فيها ميتالز لكن الهيدروجين is a non-metal. هي I need to just memorize this. ما عشان بيجينا البيريودك تيبل في الاختبار بيجينا ملون، فأنا ممكن أشوف هيدروجين هنا
واقول خلاص no hydrogen is like إذا metal جاء في الجهة حقت الميتالز no I need to concentrate إنه هذه الجهة صح كلها metals بس الهيدروجين comes as a special case which is a non-metal والدرج الميتالويد هو اللي يفصل بين الميتالز والنون-metals في periodic table. طب خلينا go deep in a little bit. So the metals or fillers is a substance whose atoms tend to lose electrons forming positive ions or زي ما قلنا cations. والelements found in the left to the 2/3 of the periodic table. يعني ايه 2/3 يعني شوفوا اصلا نص periodic table metals نص periodic table metals so 2/3 of the periodic table sorry 2/3 of the periodic table non-metals. Let's focus on this. ايش properties حقت الميتال؟ they have high thermal and electrical conductivities, they can conduct heat, they can conduct electricity so good, they're high malleability and ductility يعني قابلة للطرق والسحب, they have metallic luster فيهم لمعان, and they are solid at room temperature. Okay so هذه الميتالز they're really cute. After that we have the non-metals or lafillers, a substance whose atom may gain electrons forming negative ions or ايه قلنا anions. So they gain electrons and their elements found to the right of the 1/3 of the periodic table. ثلث. See هذه بس هنا non-metals. لو حفظنا درج الميتالويد for example this it makes our life way much more easier. نحفظ درج الميتالويد ونسوي له highlighting في الاختبار, بعدها حنعرف نفرق بين كده بين metals و non-metals مع اننا ناخذ حذرنا انه hydrogen is not metal. Okay, ايش البروبرتيز حقت non-metals؟ هشة, they're brittle, they're powdery solids or gases يعني عندهم powdery like they're just كأنهم powder, and they're opposite to the metal properties يعني they're not good conductors of electrical and thermal conductivities, they're not قابلين للطرق والسحاب, they don't have like good metallic crystal, they're not solid at room temperature يعني they oppose metal properties. And most periodic table give the elements symbol, atomic number and atomic mass. فهذا اللي حنكون نركز عليه الatomic number والsymbol والatomic mass. وكمان عشان نعرف نفرق السيمبلز بين السيمبلز اللي موجودة في periodic table عشان ممكن two elements may have زي manganese and magnesium, you know? So we need to just like try to differentiate between them. طيب هنا ايش يبغى مننا؟ هنا identify the group and period to which each of the following belongs. طيب احنا عندنا P. ايش هو P؟ P phosphorus. So let's go and search هنا for phosphorus. وين phosphorus؟ اهو phosphorus هنا. Phosphorus in period number كم؟ Phosphorus is in period number 3. Phosphorus is in group number كم؟ Group 15 or 5A. So هنا نقول phosphorus period number 3 in group number 15 or 5A نفس اللي جينا في الاختبار. طيب element number 31. طب أنا لما أروح element number 31 قل لي يا هذا atomic number ولا ما atomic mass؟ This is the atomic number. So we'll go هنا when element 31 هنا. So it's just write the symbol of it هنا GA. Sorry. أيوة لما نيجي نكتب symbols واحدة كبير والثاني small letter. After that we have اللي هو عندنا element CR belongs to which class in the periodic table. So where does it belong? Which class? ندور CR هنا. So it's what? It's a transition metal. Transition metal. أو إذا قال in general is it a metal non-metal في الخيارات نقول إنه metal. Okay. So هنا يكون خلصنا السيشن الثاني. It's really easy, it's really simple. So we just need to know periodic وتعرفنا على periodic table, تعرفنا كيف إنه مقسمة between representative metals, transition metals or other representative metals. قلنا كيف إنه هي الميتالز مقسمة non-metal, metalloids metals. And yes, if there is any question or further more concerns, feel free to text me via Telegram. وإن شاء الله ما حقصر معاكم. Thank you all and have a blessed day.